reka twongere tubahe ikaze kuri La Grace ya Africa. Nshuti bakunzi ba La Grace ya Africa, nizere ko mukomeje kugubwa neza, Imana ikomeje kubana namwe. Mbifuriza icya nihirwe mu kazi mukora akariko kose, mu mirimo mugenda mukora igitandukanye, kandi akazi kose wabukorera leta, waba wikorera, waba ari umuntu utera ibiraka mu kibuga cya business ku muhanda, Imana igikomeza kugufasha ukomeze gutera imbere, umuvuduko wasengeye aba ari wo ukomeza kugenderaho. Nanze ibibazo biza umunsi ku wundi turabyamaganye mu izina rya Yesu, ariko mbabwira ko nanone bitazabura kuza, kubera ko niyo si dutuyemo, isi turimo niko imeze. Mujye mwihangana, gusa mbasabira kurwana mu gatsinda. Uyu nguyu bamwita reka manze mbabwire ko mugomba gukora subscribe kugira ngo amakuru ajye akomeza kubagira umunsi ku wundi. Ncuti Gatwa yohereje cyangwa se yahojeje mu butumwa, binyuze mu butumwa uwatutswe ahorwa kwifuza kumubona akina ari umutinganyi. Mr. Ncuti Gatwa, umukinnyi wa filime w'umunyarwanda wo mu Bwongereza, yanganishije umuntu watutswe azizwa ko yifuza kumubona akina ari mu rukundo n'uwo bahuje igitsina. Ibi ngibi rero bikaba byaraturutse ahantu hagiye hatandukanye. Burya umuntu ashobora gukina muri filime akora ikintu, ariko mu buzima busanzwe atari kameze. Ibyo bintu abantu b'abanyarwanda mudukurikira kuri La Grace ya Africa, nizere ko namwe ariko mubyizera. Niba atari kubyizera, hinduka waratatiye. Umuntu witwa Shoban yashyize ubutumwa ku rubuga rwe rwa Twitter agaragaza ko yutswe nabi n'umwe mu bakoresha Instagram nyuma yo kwandika ko yifuza kuzabona Ncuti Gatwa akina muri Doctor Who akundana n'umugabo mugenzi we Jonathan, bazagaragara muri filime bakinana. Uyu muntu yibasiwe nyuma yo kwifuza ibi, uwamwandikiye yagize ati: reka kuvuga amahomvu wa murwayi wo mu mutwe we. Bigaragara ko nta bumenyi ufite, kuko kugira Dr. Ncuti Gatwa umutinganyi bizatuma idakundwa. Nyuma y'ubu butumwa Ncuti yabubonye yandikira uyu muntu wari wibasiwe kuri Instagram amwihanganisha ati: ndakwihanganisha kubw'ubutumwa buteye ubwoba wakiriye buturutse ku muntu utari mwiza. Yakomeje abwira uyu muntu ko yizera ko nyuma y'ibi ameze neza, kandi amusezeranya ko uwamwibasiye agiye kumutumira akanamukomanyiriza kuri Instagram, kuko atakwihanganira imyitwarire nk'iyo yagaragaje. Ncuti w'imyaka 30 yamenyekanye kubera filime y'uruhererekane ya Netflix yitwa Sex Education. Muri iyo filime akina ari umusore ukundana n'uwo bahuje igitsina witwa Eric Efyong, ukomoka mu muryango w'abihaye Imana muri Afrika. Mu kiganiro yigeze gwa Paper Mag yavuze ko muri iyi filime yakinnye ari mu isura y'umwirabura ukundana n'uwo bahuje igitsina mu rwego rwo kuvugira benshi batinye kubishyira hanze. Gatwa yavukiye i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ku wa 15 Ukwakira 1992. Atangiye gukina muri filime zitandukanye mu mwaka wa 2014 mu yitwa Bob Savant, mu 2015 akina mu yitwa Stone Month, mu 2019 akina muri Sex Education yamwubakiye izina bikomeye na Horrible Histories the movie, Rotten Romance. Nyuma yo gukina muri Sex Education yahatanye mu bihembo birimo MTV TV Movie Award n'ibindi byinshi. Mu mwaka wa 2019
Ikinyamakuru gikomeye cya area cyamushyize ku rutonde rw'abanyempano 50 bari kugaragaza impinduka kurusha abandi. Mu minsi ishize yaciye agahigo ko kuba umwirabura wa mbere wakoze amateka kugaragara muri filime izwi nka Doctor Who ya BBC, aho yasimbuye George Whittaker nk'umukinnyi w'imena. Igice cya 14 kizagaragaramo Gatwa kizajya hanze mu mwaka wa 2024. Gusa ubutumwa bwoherejwe umufana wa Ncuti Gatwa yagiraga mu rurimi rw'icyongereza ati, "Well, this is what I get for saying that I want Nchuti's Dr. Jonathan character to be romantic in a joke way. It's so scary that he be got to arrest in the Doctor Who fandom. Now I hope they do make Nchuti's ahorwa the guy's Doctor Who ever just to see idiot like this cry." Niko ukamusubije gusa ubutumwa bwa Ncuti Gatwa buragira ngo, "Wow, this message I have just received from Ncuti has made my day. So it was a fake account at first, but it's really him. This is our Doctor Who, BBC William Who is." Another reply from Ncuti Gatwa. Now he is looking after our show Doctor Who. Ncuti rero numwe mu banyarwanda bake bamaze kubaka ibigwi muri sinema ku isi. Ncuti Gatwa yanganishije umuntu watutswe kubera kwifuza kumubona akina ari umutinganyi. Ncuti Gatwa uri iburyo umaze kubaka ibigwi muri sinema, byumvikane ko ameze neza kandi bya danger. Nuko rero ibya Ncuti Gatwa bimeze, mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Murumva ko nk'umunyarwanda kuzamuka muri sinema ni ibintu bitagoranye, kuko dufite umuregend. Ncuti Gatwa ni umuregend, atubereyeyo anytime ya supporting umunyarwanda runaka ufite talent, akaba yazamuka mu buryo bwihuse. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza kandi mbabwira ngo Imana ikomeze kubana namwe muri byose. Turacyari kumwe rero, mbabwira ngo wadukurikira kuri Facebook ni Ragrace Africa, Instagram Ragrace Africa, Twitter Ragrace Africa. Ukeneye gupromotinga platform zawe zigiye zitandukanye zirimo YouTube, TikTok, Audiomack, Spotify ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, waduhamagara none kuri yo nimero ya 078 3224 tugafasha gupromotinga imbuga nkoranyambaga zawe. Wow, rero turacyari kumwe kandi reka tube dusubikira naha mukanya mu yandi makuru arabagezweho.